Malgré les dégâts irréparables subis par la sonde... Ah oui, c'est vrai qu'on a perdu Luna aussi. Notre petite sonde, notre petit pote. Qui s'est sacrifié pour Yasna, la scientifique décide de récupérer le cerveau électronique de la machine. Et on va pouvoir la réparer. Attendez, je vais me mettre un peu dans l'ambiance. J'arrête. Un peu moins de lumière. Donnez-moi quelques secondes. On va se mettre en ambiance ciné. Je disparais un peu, mais c'est normal. Du coup, est-ce qu'on fait un petit tour quand même? C'est vrai que ça aurait été cool d'avoir un peu de compagnie quand même. Réparer le rover. Les héros de l'Alliance. Je peux pas fermer la porte. Je peux pas fermer la porte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh bah c'est con que j'ai pas fait ça la dernière fois. Ah non. You know, such as the windshield shattering at high voltages. Doesn't stress me out at all. Hello Optimat, on vient de reprendre à l'instant. On a trouvé un petit rover. Attendez, je vais mettre un peu plus fort. Au final, in-game, ça manque un peu de patate le son. Hop. But there was a miscalculation and we crashed the rocket. There, we put it back together. For whatever was on hand, it's our machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Even more terrifying were the creatures we found on the skies. Wait, creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a J'ai pas fait un tour sur moi-même là. I might have exaggerated a bit. Attendez, où c'est qu'il faut que j'aille? Après le barbecue américain, la boîte de conserve. T'aimes pas ma nouvelle voiture? Non mais oh. Ça se conduit bizarrement, hein. Par là!
Ouh. Ça soufflait dans le ballon. Je pense qu'il faudrait vérifier là. Vu comment je roule droit. Heureusement qu'il n'y a pas la police sur cette planète. Je vais où là hein? Je crois que je me suis perdu. Pas grave, allons là-bas. Damn it! I'm having trouble finding the. I'm riding into a cave. The storm has subsided. Aïe. J'ai bugné l'auto. On va sauter de la falaise, c'est pas une bonne idée. I found a place to hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Où c'est qu'on trouve? Ah, là. And it's 2001. Could that be it? Comme Emmett Brown, Bingo. le fameux Anything scientifique. equipped with the black box, please find it. La black box. Elle est où? Enregistreur de données. I have the box, but it's all locked up. Really? On tape dessus. They must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka! Cable access. Look for something resembling a socket, a plug. Ça? I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Oh, on va mettre Luna dans le rover? Look, these inputs are not compatible with Commonwealth plugs. Oh, terrible. From the outside, our equipment is C'est du RJ45, dommage. guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. J'ai pas écouté. Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. On fait une petite sieste? Indication de station. The rover was connected to a base. The one from the slides. Most probably. Mince. Ah mais si, ok. Comment je sais? Comme ça? No one is transmitting from the base. I'd suggest you lie down. The storm's raging. I'm going to sleep now. Elle a besoin de dodo. Elle a besoin de dodo. Il faut qu'elle dorme. C'est important. Je sais pas comment elle fait pour arriver à dormir dans une situation pareille, mais il faut qu'elle dorme. Don't get a break. What is it this time? Storm funded approaching the location. Wait.
Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. Il nous So surveillait. what do we do? We need to change the frequency and encryption key. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Luna? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... Je sais plus. Ah. 3, 2, 7. Ok. The next is... 2, 1, 4. Yasna, I'm here. well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. So, should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. No need to be. Hmm. I'm fine. Hello Shan. Une nouvelle entrée de BD. Yasna parvient à sortir de la ville grâce au rover abandonné de l'Alliance. Pendant l'orage, Yasna se cache dans un endroit sûr parmi les rochers. Épuisée par les événements récents, Yasna s'endort dans la planque. Au matin, elle décide de quitter la ville et d'aller au point de rendez-vous. Est-ce qu'on a plus d'infos sur avant? Je crois pas, hein. Je crois pas qu'on avait débloqué d'autres souvenirs. Oh! Les membres de l'Alliance explorent la ville de métal. Ah oui, d'accord. C'est des infos sur les ennemis. Hop, on y va. C'est pas moi qui contrôlais là. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me. Astrogator, the city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. All right, I've got it. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please Mais c'est tout flou. Là-bas. Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. On a perdu, donc c'est fini. So that's how it's gonna end.
Half our crew is dead, and I'm running with my tail between my legs. Not all missions are successful, Doctor. At this stage, we have to say whatever we can. We have to save you. You understand that, don't you? Ouh, elle va faire une bêtise. Yasna? Are you sure that's all we can do? Couldn't we? Don't you even think about it. About what? You didn't let me finish, sir. But I know what might be on your mind. Going back for Gorski's body, contacting the Alliance, or continuing research on your own. These are not possibilities. They're certain death. Please remember, we have just one lander left. On est en train de suivre des traces par contre. D'un truc beaucoup plus gros. Tasks. Route vers la base de l'Alliance. Route menant à la zone d'atterrissage. Ah! Ah! Allons à la zone d'atterrissage. J'avoue que mon envie d'aventure a bien envie d'aller vers la base de l'Alliance. Mais bon. On va écouter notre astrogator. Hein. Il nous a dit de rentrer. C'est lui le chef. Yes, a second ago. Threshold of 18,000. J'ai comme l'intuition que quoi que je choisisse, de toute façon, ça va être la merde. The line's breaking up. Can you hear me? Je peux pas regarder le ciel. Je dois aller où là exactement? What's happening? I've lost control of the lander. Do you see it? Just a sec. I have to get off. It hasn't yet pierced a cloud cover. Et voilà. There it is. Oh no. Flying too fast. It's going to shut. Yasna, status. What's the lander's condition? I don't know. All I see is a thick plume of smoke. Considering the speed it hit the ground at, I don't understand how it happened. I checked it thoroughly. Ça y est, ça continue. Je les emmerde. I don't believe it. I'm gonna check what's left of it. Oh. Joli cratère. Oh le dérapage. Par contre le jeu est pas fluide, c'est chiant. Porte écrasée, tuyère endommagée. Composant du moteur. Fragment de la coque. Réservoir. Fauteuil en flammes. Ça y est, elle break down. Elle en a marre, Yasna. No. Calm down. Breathe. I'm gonna die here. Ça part en sucette comme on aime. I saved no one. No one. Yasna, snap Respire, out of it. respire That's Yasna. an order. On va trouver une solution. Can't give up just yet. We'll find a way to get you out of there, even if it's the last thing I do. We're gonna act like nothing happened and forget about my little nervous breakdown. Splendid. No, Yasna. I'm not forgetting anything. Oh, so you'll put it in the report, sir? That's not what I meant. Bon. Bah voilà. On est bien. Il n'y a plus qu'à faire un petit camping, hein. Allez, zou. On se casse. On va aller au camp de l'Alliance pour trouver un module. T'inquiète. Fouiller le lieu du crash. Il veut encore que je fouille. Qu'est-ce qu'il veut que je trouve? Oh! Parti! Something's left of Artie.
Doctor, there's a chance we can extract key information from it. Somehow it still looks active. Ask him what happened to the lander. Ask. But he doesn't speak. But he gives yes or no signals. Give him the analysis command. Formulate questions in such a way so that he can confirm or deny. À cause de l'obscurité. C'était une explosion, un projectile. Question analysis command. Did an enemy missile hit Hopper? C'était pas un ennemi. Ok. No. It wasn't a missile. Maybe it's a storm? Some error. Apparently, he can't give a definitive answer. Damn. Oh. Shorted out. So, what now? Then you must go to the Alliance camp. I wanted to avoid it at all costs, but we have no choice. This is your only chance. C'est de la faute de Régis 3. Goddamn planet. I bet the Alliance is sick of it too. Let's Ouais. hope so. Moi j'y crois à I ça. don't say this out of hostility. If they were in trouble, they might be more cooperative. C'est la planète qui veut pas. Il faut enterrer le robot. C'est vrai que j'aurais pu lui donner les derniers sacrements quand même. Pas très sympa de ma part. Hein. Quelque temps plus tard. Approaching their coordinates. Yasna, Yes? even if you're absolutely right and this planet is to blame, that doesn't make the Alliance our allies. We must be careful when dealing with them. First, observe them from a distance, and only then take action. I will be cautious. Like always. You must understand that I have no other choice. The people of the Alliance are my last hope for help. I know, Doctor. I know. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Et du coup, il y aura plus que des robots et en mode ils veulent tuer toute forme de vie, non? On a bien l'impression quand même que la planète affecte les IA. What was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Ok, il faut que je le cache, du coup. Ça va. Ils sont plutôt clairs. La planque, la zone ouverte. Donc on va planquer le rover là. Okay, the rover's hidden. You've yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see their base. Oh shit. I think I'm too far away. I headed into the open area. Some object is flying over their base. It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Rather well equipped. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules are an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. Ah, le voilà. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. What about people? Can you see anyone? Oui, donc du coup, Invincible, c'est le nom du vaisseau de l'Alliance qui devait venir. D'accord. C'est pas le nom des... I see someone. C'est pas quelqu'un, ça, c'est un robot. Oh, Hein. yes. On aurait dit. Is that all? I think so. Peut-être quelqu'un dans une combinaison. Please keep going. We can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. Ok,
qu'est-ce qu'ils foutent ici? We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. It won't be easy to gain their trust. Le dernier vaisseau d'atterrissage est détruit. Quand Yasna tente de s'échapper, n'ayant plus aucun moyen de revenir au Dragonfly, Yasna se voit contrainte d'aller chercher de l'aide à la base de l'Alliance. Yasna atteint le camp de l'Alliance et s'approche des unités présentes. Things can go wrong, even if you can prove that you came to them of your own free will. If there's an escalation, remember one thing. I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. But I know their methods of interrogation, and in all fairness, they're very effective. Astrogator, you're forgetting that I want to talk to them. As one human to another, not as enemies. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. Ça présage rien de bon cette histoire. Salut? Y'a quelqu'un? Je passais dans le coin, j'ai vu de la lumière, je me suis dit j'allais dire bonjour. Since we have no idea what's gonna happen, I want you to know that you were always a fair commander, even if you were quite strict. I guess what I'm trying to say is... Please, stop, Doctor. You can tell me when you get back. In person. Understood? Je Yes, peux marcher dans l'eau? sir. On va plutôt faire le tour, hein. Je crois que je peux pas marcher dans l'eau. Tu veux que je pique des trucs? Un petit mat, on sait jamais, pour revendre plus tard. Une sacrée foreuse, hein, quand même. Oh, il y a un dôme. Access to the base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. On peut frapper? Creuse en dessous. Et du coup, je vais où? Il y avait de l'eau de l'autre côté, je pouvais pas passer. Oui, c'est bon. On peut crapahuter. Ça y est, on y est. Bon, par contre, ce truc-là a essayé de me tuer la dernière fois. On dirait ma base dans Starfield. Incroyable. How odd. What?
There's no one here. Coucou. Nobody. Impossible. Even J'ai if there apporté are les croissants. in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. Go- I'm going. Il me fait peur ce truc. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. On a vu une silhouette. C'est lui. Je savais que c'était un robot. Coucou. T'es un arty, toi? Non, pas The du tout. silhouette I saw. Et du Yes. coup, pourquoi tu t'es arrêté? It's just a robot. On continue la farfouille, hein. Faut de l'anti-rouille. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Il a rouillé, le pauvre. I'm going in. Oh. Clear. For now, Y'a personne? I can't hear anyone either. La mort du soleil. La rectification de l'article. Au rédacteur Machin Sauge, responsable de l'article scandaleux salissant mon nom et minimisant l'impact de mes résultats scientifiques. Je vous saurai gré de rectifier l'article La mort du soleil, les menaces d'un scientifique, pages 9 et 10 du numéro 5 de la preuve périodique. Jeune astrophysicien, publié cette année, on peut non seulement trouver dans ce texte des erreurs de nature scientifique, mais également des citations inappropriées de mes hypothèses formulées lors du dernier congrès. Je joins une correction. Selon mes rappels de l'auteur, Dr Bouza, non pas Boza, recherche effectuée lors d'excursions cosmiques. Je constate que le temps nécessaire à l'hydrogène pour s'épuiser lors de la combustion d'une étoile dépend de la masse de celle-ci. Ce phénomène s'applique à toutes les étoiles. Rien ne semble indiquer que la nôtre échappe à cette règle, quelle que soit notre volonté de mystifier les lois de la physique. Quelle est donc mon hypothèse? Dans le futur, tout le stock d'hydrogène contenu dans le noyau du Soleil viendra à s'épuiser. Une sphère de fusion d'hydrogène s'étendra jusqu'à ce que la température descende en dessous de 6 millions de degrés Celsius. Le noyau lui-même va diminuer. Les cendres de la combustion d'hydrogène serviront de carburant, permettant ainsi à une deuxième réaction de fusion de débuter. Cela prolongera la durée de vie du Soleil de quelques millions d'années. Cependant, il est certain que le Soleil va passer de l'état de naine jaune à celui de géante rouge. L'attraction gravitationnelle avec Vénus et la Terre va diminuer. Les corps célestes susmentionnés vont alors s'éloigner de l'étoile et seront en quelque sorte sauvés. Cependant, le puissant Soleil rouge sera quand même capable d'absorber Mercure avant de mourir. Je maintiens, selon mes recherches, mon affirmation indiquant que le Soleil, en tant qu'étoile de séquence principale, a une existence de 10 milliards d'années, ayant commencé il y a 5 milliards d'années et brillera donc encore plus de 5 milliards d'années. Cependant, il ne s'agit pas, comme on peut le lire selon le rédacteur Machin Chose, d'une menace basée sur des hypothèses sans fondement, de bobards et de chimères de la part d'un docteur en sciences, astro-paranormal, en quête de renommée, perturbant la santé mentale de l'espèce humaine. L'évanescence est un processus qui touche à toute chose et peut être présent dans l'univers. Elle touche également les rédacteurs de revues scientifiques qui se complaisent dans la popularité et l'illusion de succès par quelques écrits médiocres. Cordialement, Dr Bouza. Si vous ne réprimez pas la correction accompagnée... la correction accompagnée d'une lettre d'excuse, je m'en verrai contraint, afin de protéger la science et ma personne, d'agir en justice. Il est vénère. Il est vénère. T'as bien raison. Non mais oh. Le futur, c'est maintenant. Encore des clopes? Un trou noir, résumé des recherches trimestrielles. Les recherches empiriques et les simulations effectuées lors du dernier trimestre ont permis à notre équipe de tirer les conclusions suivantes. Toute matière peut devenir un trou noir. Un trou noir peut absorber de la lumière grâce à la gravité. Nous en arrivons à la thèse que l'existence d'un trou noir est une conséquence de la théorie générale de la relativité.
Un trou noir pourrait bien absorber une étoile, fût-elle de la taille du Soleil. La combustion d'une étoile, ou en d'autres termes sa dématérialisation, s'accompagne d'un flash de matière provenant de l'intérieur du trou noir. Étendue des vérifications renforcées, l'objet de nos recherches renforcées durant les prochaines années sera une singularité, un petit point d'une énorme masse présent dans chaque trou noir. Selon notre équipe, c'est l'endroit précis où se situe ce point que plus aucune loi de la physique ne fonctionne. C'est à l'endroit précis, excusez-moi. Je lis mal. Désolé. Ils ont creusé. Mais ils ont creusé pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ici? On l'a peut-être dit dans la séquence d'avant, mais j'ai oublié. Par contre, je suis un peu paumé. Moving on. It's still quiet. It's eerie. Empty. Everywhere, just empty. I'm at the central module. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah? The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. Je crois qu'il y a un petit bug. They didn't move it. Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Non, zut. Ah. C'est peut-être le truc qu'on voit voler que j'ai ramassé du coup. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it?
Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Or if they had something to hide, that might explain their urgency. Ditching all that equipment. Promis Opsimat. Si je trouve de la bière, je t'appelle. J'ai l'impression qu'il y a un petit objet qui bug quand même. Journal mise à jour. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. Poor guy. He's dead. Waited help for over a day. Critically low blood saturation. He died of hypoxia. At the time of his death, he was... Yasna, is it necessary? This information will no longer somewhere help near the anyone. city. 18561. 754. Yes. It's Gorski. I'm sorry. You lied to me. You lied how he died. I knew you would blame yourself. Well, of course I do. I could have saved him. Left him that fucking tank. Why didn't you let me? I made the right decision, Yasna. Given the circumstances and our knowledge at the time, there was a high risk your sacrifice would kill you both. I know that. I know. I'm sorry. You have every right to be angry. Yeah, maybe. But I don't see the point. It won't bring Gorski back to life. Will it? Est-ce que j'aurais vraiment pu le sauver? Là, je suis d'accord, Opsimat. On est dans le futur des années 60. C'est trop bien. I'm at the control station. Several units can be controlled from here. I wonder which. Ah, damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Ok. La deuxième machine, on ne peut pas la bouger non plus. One is a flying unit. Some sort of probe. Flying over the base. Correct. C'est celle qu'on a vue de loin. Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Ah, c'est rigolo. Probe on the ground. Time to get into the records. On peut regarder les autres ou pas? Ok.
Il n'y avait que la sonde à trouver. Par contre ça me perturbe, hein. Le truc qui vole tout le temps là. J'ai fait le tour là. Hein. Ouais, j'ai fait le tour. Si j'avais été tout droit dès le départ, on serait arrivé dans la salle de contrôle en premier. Il est où le site d'atterrissage? Là. On peut pas bidouiller pour récupérer Luna là-dessus? First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. That wasn't much of it, really. Boum boum. Je sais pas ce que ça veut dire ce petit bruit. Peut-être que ce que j'ai fait a un impact sur l'histoire. Elle se rend rapidement compte que la base est vide. Grâce aux appareils d'enregistrement d'urgence, Yasna découvre que Gorski est mort dû au manque d'oxygène. Novik lui a caché cela. Yasna se sent coupable. Et oui, on aurait pu lui laisser notre bouteille. Mais lui laisser notre bouteille, ça veut probablement dire que nous, on serait morts. Ou qu'on serait, genre, on aurait des alus. Yasna découvre la destination du dernier convoi qui a quitté la base. Elle se met en route après s'être rendu compte qu'elle pourrait en trouver d'autres. Je pense qu'on avait d'autres choses de débloquer plus tôt. Ouais, c'est ça. Le Condor USSK, l'une des machines phares de l'Alliance Cosmos Solidaire, a effectué un atterrissage en urgence sur Régis 3. Durant les réparations prolongées, une partie de l'équipage est allée explorer la planète. Et du coup, il faut que j'aille où? Pardon, excusez-moi. Je me trompe de bouton. Je sais pas par où il faut que je parte. On me parle du niveau supérieur, mais ça veut dire quoi? Oui, c'est vrai qu'il y a le dôme. Et du coup, le dôme, il nous bloque la sortie. On pourra jamais passer. Je me demande si c'est pas là-bas qu'il faut aller. Peut-être bidouiller un passage par là-haut.
Ouais, j'y crois moyen, ça. Hein. On peut aller explorer par là-bas, on n'y est pas allé. Ok. I know I'm in a hurry, but I should check this place first. En fait, j'ai un gros problème, c'est que je sais pas ce qu'ils entendent par le niveau supérieur. Ils entendent pas ça, on est d'accord. Eh mais attendez, on n'est jamais passé là-dedans. Oui. C'est ça. Ok. J'ai tourné autour et j'ai pas regardé. On va désactiver le dôme. Pratique. Force field's down. I opened the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Mais par contre, One more y a un... minute. là-bas, j'y suis pas allé. I'm entering the next module. I guess it's a biolab. Oh, we're lucky. Clouds alone. Ça farfouille sévère. Hein. Fortunately, Oh, des grosses dindes. here. Neither there or Are you still looking? not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Cool, on a un vaisseau pour repartir. La bonne nouvelle. The scientists excavated some animal remains. Donc il y avait bien de la vie en dehors de l'océan. Hypothetical appearance. I found similar remains underground. Right after finding Gulski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis 3. They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. Wow. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes, lots of similarities. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Apart from one. I've never seen anything like this. Hello Alex. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. J'espère que les vacances se passent bien. Yes? It detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Could
guesser. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. On a débloqué des entrées de journaux avec ça. No longer alive. Ah, trop bien! Il est trop cool le robot éléphant de Nantes. I could spend all day here if I could. J'ai piqué le poisson? I'm not surprised, Doctor. Et pourquoi j'ai piqué le poisson? De quoi ça va nous servir? Yasna tombe sur des recherches concernant les organismes aquatiques. Ils semblent ressembler à des poissons terrestres, mais sont également dotés d'organes uniques leur permettant de détecter des vagues électromagnétiques. Merci Sean, c'est trop gentil! Adorable! Tu régales Sean. Le meilleur. Still, nothing. It looks like a geology lab. The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. T'as bien raison, Sean. Promis, je vais essayer de mettre en place une alerte pour les bits. Histoire que quand t'en donnes, il y ait quelque chose quand même. Pour faire un peu la fête. They conducted a soil survey 500 meters deep. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. The ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. I know this one. The supposed end of Lyran's civilization. Well, Ouais, il that's reparle been de proven. l'Iran. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Non, on a déjà fait une soirée dessus, Alex. On a déjà joué genre 3 ou 4 heures dessus. C'est la deuxième fois que j'y joue. Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first it developed quickly, but then slowed down and declined. Because another disaster? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption. Do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another Dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. Non, mais ils ont eu le temps de That bosser, they haven't l'Alliance. found Oh. a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly,
we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. T'as bien besoin de ça en plus, Alex, en ce moment. D'être ton propre chauffage. Courage à toi. J'espère que ça va pas trop te faire mal. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. This base stands on the outer ring. The center of it is in... C'est là où ils sont allés. Ah non. The one I Ok, escaped c'est from. de là d'où on vient. So that presence there had nothing to do with us. Looks like it. Did they determine the entity's function, origin, anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Et le pire, c'est que c'est intéressant. Hein. Il est prenant ce jeu, One il est of bien. these Hein. diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Boulum. Ça doit vouloir dire quelque chose cet indicateur sonore. Hein. Et je pense que la dernière fois on m'a dit ce que ça voulait dire mais que j'ai oublié. Bon ben, on a fait le tour des labos je pense. On va pouvoir continuer notre petite aventure. Bon déjà, les nouvelles entrées. Yasna découvre les études géologiques de l'Alliance qui montrent qu'il existait autrefois une vie organique florissante à la surface. Vous suivez les nuages? En même temps, ça a un peu baissé vers chez nous aussi ces derniers temps. Même s'il reste, il fait quand même trop chaud, mais...